بسم الله الرحمن الرحيم. إلى طلبة المرحلة الثانية نبدأ اليوم بالشرح التوضيحي للمحاضرة الثالثة من محاضرات الدهون. The topic of this lecture is fatty acid oxidation. Lipolysis is the breakdown of lipids and involve hydrolysis of triglycerides into glycerol and free fatty acids. مثل ما نعرف أن الجليسيرايد hydrolyzed إلى الجليسيرول وإلى الفري fatty acids predominantly occur in adipose tissue. عادة أكثر شيء تحدث في adipose tissue. The breakdown of fats is termed as beta oxidation or fatty acid oxidation. يعني in general نسميها fatty acid oxidation. One of these fatty acid oxidations we have the beta oxidation, which considered as the major route of fatty acid oxidation. Now, beta oxidation is catabolic process by which fatty acid molecules are broken down to generate acetyl-CoA. إذن fatty acid will broke down by beta oxidation ويعطينا acetyl-CoA. So, triglyceride قلنا يصير بينه hydrolysis يتحول إلى الجليسيرول والفري فاتي أسيدز. الجليسيرول ممكن enter الجلايكوليسيس ويعطي البيروفيت and the pyruvate enter mitochondria which also give acetyl-CoA. الفاتي acid enter the mitochondria and enter in the mitochondria undergo beta oxidations. At the end of the beta oxidation it gives the acetyl-CoA which enter the citric acid cycle, and this will give energy. So fatty acid oxidation or beta oxidation, which is the major route of fatty acid oxidation. The name is derived from the oxidation of the activated fatty acid اللي هو acyl-CoA. الactivated fatty acid نسميه acyl-CoA in the beta carbon atom with the removal of 2 carbon atom each time as acetyl-CoA. إذا ليش سميناها بيتا؟ لأن الأكسيديشن يبدأ بالبيتا كربون أتوم. احنا قلنا تسمية الفاتي أسيدز من الكربوكسيليك اند اللي سميناها الألفا اند. السكند كربون أتوم نسميها البيتا، فالبيتا أكسيديشن يبدأ بالسكند كربون أتوم في الفاتي أسيد تشين. بكل سايكل من البيتا أكسيديشن يصير عندنا ريموفال أوف 2 كربون أتوم بشكل الأسيتايل-CoA. الأسيتايل-CoA قلنا راح تدخل السيتريك أسيد سايكل وتعطينا الإنرجي. These reactions are catalyzed by group of enzymes in the mitochondria. طبعا هذه البروسيس تحدث في الميتوكوندريا. البيتا اوكسيديشن occur in the mitochondria not in the cytoplasm. إذا البيتا اوكسيديشن occur in the mitochondria والإنزيم catalyze them called fatty oxidases enzyme. Depending on the length of the fatty acids, the acyl-CoA chain اللي قلنا هي activated fatty acid will enter the mitochondria in one of 2 ways. First, if the acyl-CoA chain is short, it can freely diffuse through the mitochondrial membrane. لو كان الفاتي أسيد chain أو الأسايل-CoA chain قصيرة فتدخل الميتوكوندريا بدون ناقل. Second, if the acyl-CoA chain is long, it needs to be transported across the membrane by the carnitine shuttle. إذا كان طويلة سلسلة الفاتي أسيد لونج طويلة تحتاج إلى ناقل، والناقل اللي موجود بالممبرين of the mitochondria is carnitine shuttle. يعني الكارنيتين هو اللي راح ينقل لنا acyl-CoA chain from the outer mitochondrial membrane to inside the mitochondria. For this بهذه الطريقة شو ندم the enzyme carnitine palmitoyl transferase enzyme 1 اللي هو أول enzyme اللي موجود بالouter mitochondrial membrane converts the acyl-CoA chain to acyl-carnitine chain. إذا الأسايل-CoA chain راح يتحول إلى الأسايل-carnitine chain which can be transported across mitochondrial membrane by carnitine translocase enzyme. إذا بعد أدنى قبل ما يدخل اللونج تشين من الأسايل-CoA
بالاوتر membrane of the mitochondria عندنا الانزيم اللي هو الكارنيتين بالميتايل ترانسفيريز 1 راح يحول الاستايل كو اي تشين الى الاستايل كارنيتين تشين. حتى تنتقل هذه الاستايل كارنيتين تشين from the outer mitochondrial membrane الى الانر mitochondrial membrane تحتاج الى الكارنيتين ترانسلوكيز. إذا الكارنيتين ترانسلوكيز إنزيم أشنو وظيفته؟ هو أن ينقل الأستايل كارنيتين chain from the outer membrane of outer mitochondrial membrane to the inner mitochondrial membrane. Once inside the mitochondria من يدخل إلى الأستايل كارنيتين chain تدخل إلى الميتوكوندريا another enzyme اللي هو كارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 2 اللي هو موجود بالإنر ميتوكوندريال ممبرين راح يرجع لنا الأستايل كارنيتين باك تو أستايل كو اي. إذا يرجع يحول الأستايل كارنيتين إلى chain to أستايل كو اي chain. At this point الأستايل كو اي chain is inside the mitochondria. بهالنقطة هاي انتقلت اللونج فاتي أسيد chain أو اللونج أستايل كو اي chain انتقلت من الأوتر إلى الإنر side of the mitochondria. إذا دخلت إلى inside of the mitochondria. Here البيتا oxidation is ready. إذا هذا الأستايل CoA inside the mitochondria will undergo beta oxidation. This picture shows how carnitine acts as a transporter for the long chain acyl CoA and convert the acyl CoA to acyl carnitine. تحولها إلى الأسايل كارنيتين بوجود الكارنيتين palmitoyl transferase enzyme. And then acyl carnitine, another enzyme present in the mitochondrial membrane which is the translocase enzyme. يحول الأسايل كارنيتين إلى يدخل الأسايل كارنيتين to the inner mitochondrial membrane and then بوجود another carnitine palmitoyl transferase 2 يحول الأسايل كارنيتين إلى الأسايل CoA which enter then the beta oxidation. Now beta oxidation consists of 4 steps. First of all, dehydrogenation catalyzed by acyl CoA dehydrogenase which remove 2 hydrogen between carbon 2 and 3. إذا من اسمه هو dehydrogenation يعني راح نشيل الهيدروجين atoms. فإذا كم هيدروجين أيون بهالحالة راح تنشال بهالبروسيس أو هاي الخطوة هاي الستبس راح نشيل 2 هيدروجينز اتوم موجودين في بين اللي موجودين في كربون نمبر 2 وكربون نمبر 3. إذا ما شلنا احنا ذرات الهيدروجين اللي موجودين بالكربون نمبر 2 and 3 راح يتكون مكانه الدبل بوند. إذا راح تتكون عندنا دبل بوند بين الكربون نمبر 2 and 3. السكند ستيب هي hydration catalyzed by enoyl CoA hydratase enzyme. إذا الخطوة الأولى هي dehydrogenation by dehydrogenase enzyme. الخطوة الثانية hydration by hydratase enzyme which add water across the double bond. يعني احنا قلنا تكون عندنا double bond من removal of the 2 hydrogen atoms. الخطوة الثانية ضفنا جزيئة ماء اللي انضافت في موقع الدبل بوند. الثird steps هي أيضا dehydrogenation catalyzed by 3 hydroxy acyl CoA dehydrogenase enzyme which generate NADH. إذا الخطوة الثالثة أيضا هي dehydrogenation راح نحصل بها على ال NADH وهي تعتبر source of energy تدخل إلى ال respiratory chain وتعطينا ال ATP which is energy. الفورث ستيب هي ثيوليتيك cleavage catalyzed by beta ketothiolase which cleave the terminal acetyl CoA group. إذا آخر خطوة الخطوة الرابعة يصير بها cleavage للترمينال acetyl group. إذا راح يخسر الأسايل CoA chain راح تخسر 2 carbon atoms in the form of acetyl CoA and form a new acyl CoA. راح يتكون عندنا acyl chain جديدة ولكن shorter than the acyl CoA that we started with. يعني اللي ننتهي
acyl CoA chain أقصر ب 2 carbon atoms from the acyl chain that we started with. The shortened acyl CoA then re-enter beta oxidation pathway. إذا مرة الأخ يرجع اللي تكونت ال shortened acyl CoA الأسايل CoA الجديدة اللي تكونت عندنا تدخل أيضا البيتا oxidation، تمر بنفس المراحل dehydrogenation hydration dehydrogenation another dehydrogenation and thermolytic cleavage، وأيضا تخسر 2 carbon atom in the form of acetyl CoA. This picture shows the steps of beta oxidation. First of all, the long chain fatty acid will be activated, converted to fatty acyl CoA in the presence of thiokinases enzyme. Here there is energy loss in the form of ATP. Then fatty acyl, after entering the mitochondria, undergo beta acid oxidation. First step is dehydrogenation in the presence of dehydrogenase enzyme. Here we نحصل على بهالخطوة هاي على الفات H2 اللي هي أيضا تعتبر كمصدر للإنرجي، تدخل إلى الريسبيراتوري تشين وتتحول إلى ال ATP وتعطينا إنرجي. other steps أو second step اللي هي hydration in the presence of hydratase enzyme. البرودكت اللي نحصل عليه هو البيتا هيدروكسي أسايل CoA. Then another dehydrogenation, the third step بوجود الديهيدروجينيز enzyme. Here نحصل على البرودكت اللي هو البيتا كيتو أسايل CoA، وأيضا نحصل على ال NADH اللي هي أيضا من مصادر الإنرجي. الخطوة الأخيرة اللي هي الكليفج of the 2 carbon atom اللي هي in the form of acetyl CoA، ونحصل في النهاية على fatty acyl CoA shorter with 2 carbon atom than the acyl CoA that we started with. This new acyl CoA can re-enter the beta oxidation cycle. This picture also shows the steps of beta oxidation. Now, end of beta oxidation. In the case of even numbered acyl CoA chain, beta oxidation end after a 4 carbon acyl chain is broken down into 2 acetyl CoA units, each one containing 2 carbon atom. Now then acetyl CoA molecule will enter citric acid cycle to yield ATP. إذا كان العدد ذرات الكربون في الأسايل CoA chain عدد زوجي، آخر خطوة يكون بها الأسايل CoA مكون من 4 ذرات كربون. عند انقسام هذه ذرات الكربون أو هذا الأسايل chain راح يعطينا 2 يونت من الأسيتايل CoA. ونعرف احنا الأسيتايل CoA مكون، كل واحد من الأسيتايل CoA مكون من 2 كربون أتوم. then الأسيتايل CoA راح يدخل إلى السيتريك أسيد سايكل ويجهز الإنرجي in the form of ATP. In the case of odd number acyl CoA chain, beta oxidation goes in the same way except in the last steps. يعني في حالة كون عدد ذرات الكربون في الأسايل CoA عدد فردي، يدخل أيضا البيتا اوكسيديشن ويمر بنفس الستبس إلى أن يصل آخر خطوة. احنا قلنا إذا كان even number ينفصل الآخر خطوة راح نحصل بها على أسايل CoA chain مكون من 4 ذرات كربون. في حالة الأود نمبر أسايل CoA chain ننتهي بالخطوة الأخيرة اللي الأسايل CoA راح يتكون من 5 كربون أتومز. إذا كان 4 ذرات كربون حصلنا على 2 مولكيول من الأسيتايل CoA. في حالة كان عندنا هاي الحالة اللي هي الأود نمبر اللي نحصل عليه على اللي ينتهي بها الأسايل CoA ب5 ذرات كربون أتوم، بهالحالة هاي راح نحصل على 2 units. One of them is acetyl CoA اللي تتكون من 2 carbon atoms، والثاني اللي هو 3 carbon atoms اللي هو البروبيونايل CoA.
إذا حصلنا على أسيتايل كو أي مع البروبيونايل كو أي. الأسيتايل كو أي 2 كربون أتوم، والبروبيونايل كو أي مكون من 3 كربون أتوم. Another chemical reaction then يحول لنا البروبيونايل كو أي to succinyl كو أي اللي راح يدخل إلى الكريب سايكل وينطينا ال ATP. Now energy yield and end products، الطاقة اللي راح نحصل عليها بعد oxidation of the fatty acid. Each beta oxidation cycle yields 1 FAD-H2 and 1 NADH and 1 acetyl CoA, which in terms of energy is equivalent to 17 ATP molecules. يعني نحصل على واحد من المولكيول من ال FAD-H2 و1 من ال NADH أو NADH و1 مولكيول of acetyl CoA. هذولي يعطون 17 وحدة من ال ATP. أشهر طريقة حسابتها إنه each FAD-H2 give 2 ATP، والNADH ينطينا 3 ATP. ال1 acetyl CoA من تدخل إلى citric acid cycle تعطي 12 ATP، فإذا التوتال هو 17 ATP. إذا التوتال من كل cycle هو 17 ATP from each cycle. However, theoretical ATP yield is higher than the real ATP yield. يعني هذا هو نظريا، لكن بالحقيقة أنه ال ATP اللي نحصل عليها تقريبا 12 أو 16 ATP produced from each beta oxidation cycle. The number of the cycle to reach the end product is equal to the number of carbon atoms of fatty acid divided by 2 minus 1. يعني ال numbers of cycle اللي يدخل بيها الفاتي أسيد تعتمد على عدد ذرات الكربون الموجودة في الفاتي أسيد، نقسمها على 2 وننقص منه 1. فإذا كان عندنا مثال البالميتيك أسيد which consists of 16 carbon atom، the number of cycle here is 7. ليش؟ لأن 16 divided by 2 equal 8، then 8 minus 1 equals 7. إذا 7 cycle راح يمر ب7 cycle البالميتيك أسيد إلى أن ينتهي ب 2 مولكيول من الأسيتايل كوي. عشان نحسب الانرجي اللي راح نحصل عليها من هذا البالميتيك أسيد أو من البيتا أوكسيديشن of the palmitic acid، number of high energy phosphate bond اللي هي 5، راح نحصل على 5 من كل cycle، اللي هي نحصل عليها من الناد ايج اللي تعطي 3 ATP والفاد ايج 2 اللي تنطي 2 ATP. وعندنا 7 cycle، ف 7 multiply by 5 equal to 35 ATP نحصل عليها من الهاي انرجي فوسفيت بوند. من الاسيتايل كو اي ايش خلينا نحصل؟ احنا عندنا 8 اسيتايل كو اي نحصل عليها من البالميتيك اسيد، من البيتا اوكسيديشن اوف بالميتيك اسيد. احنا تمام بكل سايكل راح نحصل على 1 اسيتايل كو اي، لكن اخر سايكل عندنا نحصل بيها على 2 اسيتايل كو اي، ولهذا النتيجة هو 8 اسيتايل كو اي. وكل اسيتايل كو اي من تدخل الى السيتريك اسيد سايكل تنطينا 12 ATP، فاذا النهاية حصلنا على 96 ATP. اذا نعمل التوتال اللي عندنا من ال ATP هو 35 plus 96 minus 2. إذا ال 2 هاي اللي minus 2 اللي هي 2 ATP اللي فقدناها هي اللي أول ما بدينا. إذا نرجع على معادلة البيتا أوكسيديشن، قبل ما يدخل قلنا الفاتي أسيد يحتاج له إلى activation حتى يتحول إلى الأسايل كو أي، فبهالحالة الخطوة يفقد بها 2 نفقد 2 ATP. فإذا محصلة الناتج كم ATP من البيتا أوكسيديشن أوف بالميتيك أسيد هي 129 ATP. Now ATP synthesis, acetyl CoA generated by beta oxidation pathway enter mitochondrial tricarboxylic acid, which is further oxidized to generate in NADH and FADH2. The NADH and FADH2 produced by both beta oxidation and tricarboxylic acid cycle are used by the mitochondrial electron transport chain to produce ATP. Complete oxidation of one palmitic acid molecule will give 129 ATP molecules.
هنا اللي ذكرناها سابقا هو أنه الأسيتايل كو اللي من البيتا أوكسيديشن يدخل الميتوكوندريال تراي كاربوكسيليك أسيد سايكل وينطينا الإنرجي، وأيضا الناد الناد H والفات H2 أيضا can produce energy in the form of ATP من تدخل إلى الإلكترون ترانسبورت chain. The other types of fatty acid oxidation is alpha oxidation. It is considered as a minor pathway in which removing carbon atoms one at a time from the carboxylic end. Then one carbon atom is removed from the carboxylic end. It is important in the brain, occur in the endoplasmic reticulum. Alpha oxidation is mainly used for branch chain fatty acid, example phytanic acid. إذن الألفا oxidation يحدث على أي أنواع من الفاتي acid chain على البرانش chain fatty acid، والremoving يكون 1 carbon atom. Steps of alpha oxidation: first, activation of phytanic acid; second, hydroxylation; third, removal of formyl CoA; fourth, oxidation of pristynal; and fifth, beta oxidation of pristinic acid. And this picture shows the steps of alpha oxidation of phytanic acid. The first step اللي هي الactivation يحول بها الفيتانيك acid إلى الفيتينول CoA. Then بوجود الدايوكسيجينيز enzyme convert phytanyl CoA to 2-hydroxyphytanyl CoA. In the presence of lyase enzyme convert to pristynal and give formyl CoA. And then pristynal can be converted to pristinic acid in the presence of dehydrogenase enzyme, and this pristinic acid can enter the beta oxidation. بهالحالة خلصنا من البرانشنج اللي موجود بهذه التشين، فيمكن أن يدخل إلى البيتا oxidation. When pristinic acid undergo beta oxidation, it ends with 2-methylpropionyl CoA, 3-acetyl CoA, and 3-propionyl CoA. Now the other minor pathway for oxidation أو fatty acid oxidation هو omega oxidation. إذن هو minor pathway taking place in microsomes need NADH and cytochrome P450. Omega oxidation is defective and dicarboxylic acid اللي هي consists of 6 carbon and 8 carbon acids are excreted in urine causing dicarboxylic acid urea. Omega oxidation occur from omega end. هي من تسميتها omega معناها الاكسيديشن يبدأ بالأوميجا end ويعطي الدايكربوكسيليك أسيد اللي ممكن يصير منه excretion باليورين ويعطينا الدايكربوكسيليك أسيد يوريا. The omega oxidation is a process of fatty acid metabolism in some species of animal. It is an alternative pathway to the beta oxidation. Then هو alternative للبيتا oxidation that instead of involving the beta carbon involves the oxidation of omega carbon. بدل ما يصير الاكسيديشن بالبيتا كربون اتوم راح يصير بالاوميجا كربون. The carbon must distant اللي هي ايش بتكون الاوميجا هي الكربون must distant from carboxyl group اللي هي قلنا موجودين بالtail of the fatty acid chain. اذا الاوميجا هي الtail of the fatty acid chain. The process is normally a minor catabolic pathway for medium chain fatty acid. يعني الفاتي acid اللي بين number 10 و 12 carbon atom ممكن أن يحصل عليها الأوميجا oxidation. But becomes more important when beta oxidation is defective. لو حصل عندنا defect بالبيتا oxidation due to deficiency of any of the enzymes involved in beta oxidation ممكن أن يصير الأوميجا oxidation تعويضا عن هذا البيتا oxidation. The steps as follows. The first step is hydroxylation. The first step introduces a hydroxyl group onto the omega carbon. إذن إضافة الهيدروكسيل جروب إلى الأوميجا كربون بالفاتي أسيد chain. The second
steps is oxidation. Oxidation of hydroxyl group to aldehyde by NAD. إذا بوجود الناد يصير عندنا hydroxylation oxidation للهيدروكسيل group to aldehyde. The third step is oxidation. Oxidation here of the aldehyde group to carboxylic acid by the presence of dehydrogenase enzyme and in the presence of NAD. The product of this steps is fatty acid of a carboxyl group at each end. Then in the presence of aldehyde dehydrogenase enzyme, the aldehyde group will be oxidated to carboxylic acid, and so we have fatty acid with two carboxyl group. Here it is called fatty dicarboxylic acid. After these three steps, either end of the fatty acid can be attached to coenzyme A. The molecule can then enter the mitochondria and undergo beta oxidation. يعني أي جهة من الجهات اللي بها الكربوكسيليك end ممكن أن يصير بها attachment للCoA وتدخل إلى الميتوكوندريا and undergo beta oxidation. The final products after successive oxidation include succinic acid which can enter the citric acid cycle. إلى نهاية الأكسيديشن راح نحصل على succinic acid اللي ممكن أن يدخل إلى citric acid cycle. Now in summary, fatty acid oxidation is in the mitochondria lead to generation of large quantities of ATP by a process of beta oxidation that cleaves acetyl-CoA units sequentially from fatty acyl chains. The acetyl-CoA is oxidized in citric acid cycle and generating further ATP. Thank you very much.